বাজেট নির্মলা সীতারামন অর্থমন্ত্রী তিনি বাজেট পড়ে শোনালেন। ঠিক কোন কোন বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এলো এগুলোই আমরা জানার চেষ্টা করব। রজত শুভ্র মুখোটি আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে আছেন, আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো। কিন্তু তারই মাঝে যে পয়েন্টগুলো ওঠালেন, আমরা সকাল থেকে যখন আলোচনা করছি বারবারই বলা হয়েছে যে মানুষের হাতে নগদের যোগানের কথা, যে সুপারিশ বহু অর্থনীতিকও করেছিলেন, সেক্ষেত্রে এই বাজেটে কি পাওয়া গেল? মধ্যবিত্তের স্বস্তি কতটা থাকলো এই বাজেটে? কারণ বিভিন্ন জিনিসে দাম ক্রমাগত বাড়ছে, আর তার থেকে স্বস্তি খুঁজছেন সাধারণ মানুষ। ট্যাক্সের দিক থেকে কোনো রকম কিছু বদল না হলেও ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করার ক্ষেত্রে সময় বাড়ানো হয়েছে। 2 বছরের মধ্যে সংশোধিত রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। এটা কিভাবে দেখা হচ্ছে, এই সমস্ত দিকগুলো আমরা দেখব। তার সঙ্গে সঙ্গে পরিকাঠামো খাতে ঠিক কোন কোন জায়গাগুলোকে নজর রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে। যেমন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে 48 কোটি টাকা, পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। আর একই সঙ্গে যে বেকারত্ব নিয়ে বারবার চর্চা হয়েছে, মানুষ কাজ হারিয়েছেন, সেই কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কথা মাথায় রেখে, কর্মসংস্থানের কথা মাথায় রেখে 60 লক্ষ কর্মসংস্থান 5 বছরে, এটা সামনে রাখা হয়েছে এই লক্ষ্যমাত্রা। আর একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি, সেটা একটা প্রকল্প সামনে আনা হয়েছে। আর আর্থিক বৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য দিক নির্দেশ করা হয়েছে। সড়ক প্রকল্পগুলোকে এক ছাতার তলায় এবং ব্যাংকিং সেক্টরকে ডিজিটালি আরও প্রান্তিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া, সেটার কথা এই বাজেটে বলা হয়েছে। আর যারা স্টার্ট আপ করবেন তাদের জন্য, তারা যাতে শুরু করতে পারেন এবং আত্মবিশ্বাস পান, সেই জায়গায় জোর দেওয়া হয়েছে। আর জোর দেওয়া হয়েছে আর বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যক্ষেত্র, যেহেতু কোভিড পরিস্থিতিতে 23টি হেলথ সেন্টার এবং ডিজিটাইজ করার ক্ষেত্রটাকে তুলে ধরা হয়েছে। বাজেটে হাত খালি মধ্যবিত্তদের কর ছাড়ে এবারও মিলল না বাড়তি সুবিধা। ব্যক্তিগত কর কাঠামোয় অপরিবর্তিত থাকছে। সান্ত্বনা শুধুমাত্র 2 বছর পরেও ট্যাক্স রিটার্নে ভুল শোধরানোর সুবিধা। এই প্রথম অনলাইন সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভের ওপরে কর দিতে হবে, যেটা নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে 30% হার। বাজেটে ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। আর অর্থনীতি চাঙ্গা করতে নয়া উদ্যোগ কেন্দ্রের আনা হচ্ছে ডিজিটাল কারেন্সি। এটার কথা বিগত কয়েক মাস ধরে এটা শুরু করা হয়েছিল, এবার সেটাও আনা হচ্ছে ডিজিটাল কারেন্সি। চলতি আর্থিক বছরে ব্লকচেন প্রযুক্তিতে ডিজিটাল মুদ্রা বাজারে আনবে আরবিআই। আর 22-এর বাজেটে কর্মসংস্থানের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। আগামী 5 বছরে 60 লক্ষ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আর সারা দেশে পরিকাঠামো উন্নয়নে 20,000 কোটি টাকা বিনিয়োগের কথাও বলা হয়েছে, অর্থাৎ 20,000 কোটি টাকা দেওয়া হবে পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে। এক্সপ্রেসওয়েতে গতি বৃদ্ধিতে PM গতিশক্তি মাস্টার প্ল্যানের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় সড়ক আরও 25,000 কিলোমিটার বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। জাতীয় সড়কের ধাঁচে রোপওয়ে হবে। কোর ব্যাংকিংয়ের আওতায় প্রত্যেক পোস্ট অফিস চলে আসছে। প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। 75টি জেলায় স্বাধীনতার 75তম দিবস উপলক্ষেই, এই 75তম বর্ষ উপলক্ষেই এই লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। 75টি জেলায় 75টি ডিজিটাল ব্যাংক। শীঘ্রই বাজারে আসবে LICর শেয়ারও, LICর বন্ড আসবে। আর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন অর্থমন্ত্রী, বিশেষ আর্থিক অঞ্চল, যেটাকে SEZ বলা হচ্ছে, তার আইনেই বদল আনা হবে। ইন্ডাস্ট্রি হাবে উৎসাহ দিতে উদ্যোগ, আর এর ফলেই বাড়বে রফতানি, কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। রজত শুভ্র মুখোটি আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। রজতদা, প্রথমেই যে জায়গাটা, যে মধ্যবিত্তের জন্য কি রইল এই বাজেটে? রজতদা, মধ্যবিত্তের জন্য কি থাকলো এই বাজেটে? এই সমস্ত খাতে নজর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিকাঠামো খাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর একই সঙ্গে নির্মলা সীতারামন ঠিক কি বলেছেন বাজেট প্রস্তাবের কয়েকটি ক্ষেত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। কি বলেছেন শুনুন। Some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors,
I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honourable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 1 more year, that is up to 31/3/2023, for providing such tax incentives. Incentives for newly incorporated manufacturing entities under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment for certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honourable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Parity between employees of the state and central governments. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees.